নমস্কার সবাইকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে। যারা এই প্রোগ্রাম দেখতে বসেছেন তারা ভাবছেন যে আজকে আমরা কি বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান করব। স্পেশালি আপনাদেরকে বলে দিই যে এটা স্পেশাল একটা এপিসোড, এবং এই স্পেশাল এপিসোড করার একটাই উদ্দেশ্য, একটাই লক্ষ্য, একটাই ভাবনা, একটাই চিন্তা, যেটা হচ্ছে আপনাদের এই প্রোগ্রাম যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প করবে নো ডাউট। কারণ আমরা একটা জিনিস খুব খেয়াল করে দেখেছি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে বহু মানুষের সমস্যা হচ্ছে কোলন ক্যান্সার হচ্ছে। অনেক মানুষের, বহু মানুষের প্রবলেম হচ্ছে, কোলন ক্যান্সারের প্রবলেম মানুষের আসছে। এবং এটাও আমরা খেয়াল করছি যে মানুষ এই নিয়ে চিন্তা করছেন, যথেষ্ট ভাবনা চিন্তার মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন যে এর কি প্রপার ট্রিটমেন্ট আছে নাকি নেই, কোন কোন সিমটম থেকে আমি বুঝবো যে আমার কোলন ক্যান্সার হতে পারে, বা তার জন্য আমি প্রিকশন কি নিতে পারি। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর বলা হয়, যে আগে আমাকে তো প্রিভেনশন নিতে হবে, then I have to go for the cure, then I have to go to the doctors, then I have to consult with a consultant. তো এগুলো করবার আগে আমাদের কি করা উচিত? শুধুমাত্র এই অ্যাওয়ারনেসের জন্য দিস ইজ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। আপনাদেরকে বলে রাখছি যারা আজকে অনুষ্ঠান দেখছেন, আমি স্যারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে স্পেশালিস্ট একজন ডক্টর রয়েছেন, একজন কনসালটেন্ট রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন কোলোরেক্টাল অ্যান্ড রোবোটিক সার্জন ডক্টর Venkatesh Munikrishnan. আমি স্বাগত জানাই স্যার। ইটস ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু কলকাতা and definitely in our studio, that because you have come here. So sir, firstly tell me that from which hospital you belong to. That I think that people are they want to know from which hospital you come. So I'm Dr. Venkatesh Munikrishan, a consultant colorectal and robotic surgeon at Apollo Hospital, Chennai, the main hospital in Chennai, Greaves Road. Okay, sir, now this is a trend that we have seen, that people are going for the treatment, for the Bengal people from West Bengal and from the eastern part of India. They are going to south for the best treatment. That because they have a conception that if I go to the south, then I get the proper treatment and the best treatment. So they expense money and they are going to south. Why, sir? Is it for the infrastructure? Is it for anything else? You tell me. I think expertise and good doctors are available around the country, but the Chennai Apollo is the first corporate hospital in the private sector, and it's been there for almost 40 years. And so it has developed a name for itself, because we have departments, specialist departments for every disease, and we have specialists for every disease to take care of. So they have developed a high standard of care for patients, and that's why patients feel that it has become the reference center for this entire country. For if you look at the national rankings, for almost 10 to 15 years, Apollo Chennai Greaves Road has been the #1 hospital in the country. That is our pleasure. From that hospital, Dr. Venkatesh Munikrishnan is with us. Now he is sitting in the studio. আপনাদেরকে বলে রাখি, স্যার বলছেন যে সারা ভারতবর্ষে প্রচুর ভালো ভালো ডাক্তার রয়েছেন, ভালো ভালো ট্রিটমেন্ট হয়। কোলোরেক্টাল সার্জারি, নাও পিপল নো দ্যাট নেম, অ্যান্ড কোলন ক্যান্সার, পিপল আর that afraid for that. So a panic in their mind, in their family, if anyone can got the pathological experiment, after that it is the colon cancer or something else. So they are just shivering with fear. Is it for fear, or any treatment are available there? What can people do in the time that when the pathological test it reveal that yes, he is the colon cancer or anything else like that? So the first thing to understand is that gastrointestinal tract, from what we eat, goes into the mouth, into the food pipe, into the stomach, where it gets digested. Okay. And the food material, digested food, comes to the small intestine, where all the nutrients are absorbed. Okay. And the waste material goes to the colon and is stored in the rectum for 24 hours, 36 hours, depending on each patient or person. And every morning when we wake up, we evacuate. That is how this whole that is the process. Colon. That's storage. That is how food gets digested and gets excreted. Yes. Now, in the old days, there used to be surgeons or doctors who used to take care of the entire gastrointestinal tract. In 2023, we are specializing more in very specific areas, and so one such area is colon and rectum diseases. Now, the upper part, where the food pipe, stomach, pancreas, that is the upper intestinal tract, and the lower intestinal tract is the colon, rectum and anus. Now, the most common problems which can occur in the colon, rectum, anus are
the anal problems such as piles or hemorrhoids, anal fistula, Okay. and anal fissure. Now, these are very common, which occur around the anal region. The major problem which affects the colon, rectum, anus is colorectal cancer. Okay. Now, the problem we have in dealing with this conditions are that any patient who has symptoms of colorectal disease, the symptoms are very similar for all these conditions, which is rectal bleeding, change in bowel habit where motion becomes constipation or hard, or loose stools or diarrhea, Okay. or some weight loss. So these are all very symptoms which can occur in rectal bleeding and change in bowel habit can occur in both piles and also in cancer. So more often what happens is patients ignore. This is very tough to find out. That Patients ignore. They think it's something simple, constipation. I'll take some medication from the pharmacy and it'll get better. So take casually. Casually, yes. Yeah. But if these symptoms persist and you ignore it, they can also be a symptom of colorectal cancer. So my advice for patients or public is that anyone who has symptoms of rectal bleeding, that is blood in the stool, or change in bowel habit, constipation, diarrhea, or weight loss or anemia for more than 6 weeks, they should go see a doctor and get a rectal examination. ওকে রেক্টাল স্যার আমি জাস্ট একটু বাংলায় বলে দিই আপনাদেরকে বাংলায় বলে দেওয়া দরকার হচ্ছে এই কারণের জন্যই কারণ স্যার টোটাল ইংলিশে অনুষ্ঠানটা করবেন এবং আমরা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে স্যার যেটা বললেন যে সেটা হচ্ছে কোলন এবং তারপর হচ্ছে রেক্টাল এই যে লোয়ার পার্ট অফ আওয়ার অ্যাবডোমেন এর ফলে দুটো জিনিস হতে পারে এর ফলে পাইলস হতে পারে ফিস্টুলা হতে পারে ফিশার হতে পারে যে রোগগুলো সম্পর্কে মানুষ অবগত কিন্তু আপনি এবার কি করে বুঝবেন যে সেটা আমার নর্মাল পাইলস নর্মাল ফিস্টুলা নাকি নর্মাল ফিশার হয়েছে এটা কি করে বুঝবেন নাকি আপনি কোলন ক্যান্সার হয়েছে সেই সম্পর্কে কি করে অবগত হবেন স্যার যে সিমটমের কথা বলছেন খুব ভালো করে মাথায় রেখে দিন সেটা হচ্ছে আপনার বাউলসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন আপনার পটি করতে যাচ্ছেন সেটা ইরেগুলার বেসিসে যদি হয় সেটা খুব হার্ড হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ দ্যাট ইজ কল্ড কনস্টিপেশন অথবা লিকুইড মোশন হচ্ছে and at least for the 6 weeks. So sir, it is the time major time to watch out it that the 6 weeks if it's not improved in 6 weeks they should see a doctor. যদি 6 সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্যা যদি না কমে আপনার অর্থাৎ ইরেগুলার বাউলস হ্যাবিট হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে আপনার রেকটাম থেকে ব্লিডিং হচ্ছে বাউলসের কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অথবা সেটা খুব হার্ড হচ্ছে অথবা খুব লুজ মোশন হচ্ছে এরকম যদি হয় ডেফিনেটলি আপনাকে আমি সমস্ত বাংলার মানুষকে বলছি এবং আসাম ত্রিপুরা যে সমস্ত জায়গায় আমাদের প্রোগ্রাম মানুষ দেখছেন যদি এটা 6 সপ্তাহের বেশি হয় মোর দ্যান 6 উইকস সো ডোন্ট টেক ইট ক্যাজুয়ালি এটা পাইলস ফিস্টুলা ফিশার হতে পারে আবার এটা কোলন প্রবলেম বা রেকটামের যে প্রবলেম তার জন্য হতে পারে সো ডাক্তারবাবু বলছেন ইউ শুড ভিজিট টু দ্য কনসালটেন্ট ভিজিট উইথ আ ডক্টর অ্যান্ড দেন কনসাল্ট রিগার্ডিং দিস ইস্যু অবশ্যই এটা করা উচিত এটা হচ্ছে সিমটম এটা হচ্ছে বেসিক সিমটম এটা যদি দেখা যায় তাহলে আমাকে মনে রাখতে হবে যে আমার কিন্তু যে কোনো রকম সমস্যা হতে পারে এরকম একটা ভাবনা নিয়ে মানুষকে এগোতে হবে স্যার দেন হোয়াট দ্য পিপল ডু ইফ দে গো টু দ্য ডক্টরস then what kind of examination and sir I have seen and I have listened that modern technology has come here in the medical sector the previous system has changed overall now the modern techniques and modern equipments modern infrastructures has been used to treat this issue so what is the modern issue for the treatment so when patients come with these symptoms the doctor will do a rectal examination because that is the most important test. Rectal examination. Putting doctor should put a finger in the patient's bottom, in the anus, and check what the problem is. Because some people do not have it checked, and if you don't put your finger, you will not find out what it is. So it's very important that patients should insist, even with the doctor, that they should get a rectal examination. It's very important. You do it physically. Physically, the doctors should do the rectal examination. Then only you will know what the problem is. So once that is done, then the doctor might ask for a colonoscopy, which is the gold standard test for colorectal problems. Because you can put the camera through the anus into the colon rectum, and any problem you can take a biopsy, and that will tell us if it is simple problem or complex problem, right? So that is the gold standard test. Now once you've done it, if it is a simple problem like piles or a fissure or most
piles or fissure, the most common cause is constipation when the motion is hard. Yeah. Why you get constipation? Most simple thing is diet, lifestyle. Okay. So you're not drinking enough water, you're taking a lot of non-veg, particularly red meat, not enough vegetables, not exercising. Very common, because nowadays everything is available on your phone. You order through Swiggy and ordering food. You can order People healthy have food too. forgotten to go to the playground to play football, so do some exercise in the morning. You can order healthy food also, but a lot of people order fast food. So that is not healthy. That will increase constipation. They don't drink enough water. They're very sedentary. They're lying in sofa watching TV. So I'm not saying everybody, but a lot of people, particularly youngsters. So this is becoming a big problem in youngsters. And So they should change their lifestyle, drink so now more it is water. a problem for waking throughout the nights. Yeah. Some of them are engaging in the work, but Correct. But rest of the people are mostly I have seen the young generation. They're watching the mobile until Playing the games, 3 o'clock. Yeah. That is not healthy Yeah. because several sides. It disturbs your rhythm, so you don't sleep. You can have mental issues. Your eyes can get affected. You can't sleep. Exactly. Your performance will go down. Your studies will go down. So I think 1 hour before sleep you should not watch Yes. your phone or TV. Any digital gadget. And watching TV late at night is not good. And even if you're a night shift worker, it's important to have a particular timetable time to have food and carry your food and eat healthy, because it's very easy to say, I work night shifts, I can't get food. But that's how life is. It is going to become the norm. People are going to work in shifts. And that's how the future will be. And so then you need to make sure that you eat healthy, exercise healthy, sleep well. So all these are very important. So what kind of food, sir, is I want to deliver it by you, that what kind of foods are naturally people are used to eat? So if you for piles and fissure, as I said, most common cause is constipation. So you need to drink 3 liters of water Regularly? every day. Okay. Every day. Every day. Okay. So 3 liters is very important. This glass of water will only be about 250 ml. 250 ml. So think about this: 4 glasses into 3. 4 glasses into 3. So that 12 is 12 glasses. It's a lot of water. But that's how much a normal human being will need every day. So you need to drink that. Lot of vegetables, less red meat. Red meat is a high risk for colon cancer, constipation, all these things. So avoid that. Eat once in a while, but fish is very healthy. You can take fish. So, but with these lifestyle changes, your constipation will resolve, and usually Shall I just translate it to the Bengali? বাংলার যারা মানুষ তাদের the most common problem we see in colorectal. তাদের অ্যাডিকশন কমাতে হবে। ডাক্তারবাবুরা বলছেন তাদের একটা লং কোর্সেস অফ এক্সপিরিয়েন্সেস, তারা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারা আপনাদের স্বার্থে বলছেন মোবাইলের হ্যাবিট, যে কোনো রকম ইলেকট্রিক্যাল গেজেট ঘুমানোর 1 ঘন্টা আগে আপনি ক্লোজ করুন। উল্টো পাল্টা খাবেন না। Where hard motion has gone, made a cut, and you will get severe pain. That is an anal fissure, that's not piles. Piles is painless rectal bleeding. There will be a lot of blood flowing without any pain. That is Without piles. any pain. Achha. So once you change your lifestyle, these things will improve, and the doctor will give you some ointments and syrups. It will clear up. Fistula is a different one. It's an infection of an anal gland, like a pimple in the wrong place. That will form an abscess. It will burst out. That will definitely need surgery straight away. That's an anal fistula, infected pus and tract. That is a separate entity. The piles and fissure are because of constipation. So lifestyle changes and medicines will improve that. Very important. And if that doesn't improve, then you can go for surgery. Shall I just translate it to the Bengali? বাংলার যারা মানুষ তাদের সবথেকে যেটা বড় প্রবলেম, মোবাইলের প্রতি আপনাদের অ্যাডিকশন কমাতে হবে। ডাক্তারবাবুরা বলছেন তাদের একটা লং কোর্সেস অফ এক্সপিরিয়েন্সেস, তারা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারা আপনাদের স্বার্থে বলছেন মোবাইলের হ্যাবিট, যে কোনো রকম ইলেকট্রিক্যাল গেজেট ঘুমানোর 1 ঘন্টা আগে আপনি ক্লোজ করুন। উল্টো পাল্টা খাবেন না। দেখুন, বাংলার মানুষ তো মাছ ভাতে বাঙালি, আমরা কথায় বলি যে মাছে ভাতে বাঙালি। তো কেন আপনি মাছ খাচ্ছেন না? কেন আপনি মাছ বেশি করে খাচ্ছেন না? কেন শাক পাতা আমাদের প্রচুর মাঠে ঘাটে পাওয়া যায়, আপনারা কেন সেটা খাচ্ছেন না? আপনারা রেড মিটের প্রতি বেশি আকর্ষণ দেখাচ্ছেন, বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। রেড মিট খুব বেশি খাওয়া উচিত নয়, স্যার বলছেন খুব পরিষ্কার, খুব বেশি রেড মিট খাওয়া উচিত নয়, তার থেকে শরীর খারাপ হতে পারে। এবং জল খেতে হবে, অর্থাৎ এই যে গ্লাস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইটস কন্টেইন দ্য 250 ml ইচ গ্লাস। তো আমাকে 3 লিটার জল খেতে গেলে অ্যাটলিস্ট কত গ্লাস জল খেতে হবে? 12 গ্লাস জল খেতে হবে। 12 গ্লাস অফ ওয়াটার আমাকে ইনটেক করতে হবে রেগুলার, আমাদের যাতে কনস্টিপেশন না হয়। অর্থাৎ
আমাদের পেটের ক্ষেত্রে যাতে খাবারগুলো ভালো করে হজম হয়, এর একটা প্রপার ডাইজেশন সার্কেল রয়েছে, সেই সার্কেলটা যাতে প্রপারভাবে হয়, এই জিনিসগুলোকে কিন্তু মেনটেন করতে হবে। খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি স্পাইসি ফুড, খুব বেশি স্ট্রিট ফুড, এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। আমরা প্রচুর অনুষ্ঠানে বলি যে এগুলো কিন্তু মানুষকে করতে হবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সব থেকে আনপ্রেডিক্টেবল হচ্ছে মানুষের শরীর খারাপ করা, রোগ হওয়া। কখন কি অসুখ হয় মানুষের কে বলতে পারে? তার জন্য আমাদের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এবার দরকার হচ্ছে, আমি স্যারকে বললাম যে তার একটা প্রপার এক্সামিনেশন হবে, এরপর সেটা যদি পাইলস হয় অথবা যদি সেটা ফিস্টুলা হয়, তাহলে এই প্রপার জায়গাগুলোকে ডায়াগনোসিস করা যাবে। যদি সেটা অন্য কিছু হয়, তাহলে এবার আমরা কি করতে পারি? স্যার, are you available in Chennai or in Kolkata, sir? If the Kolkata people, the Bengali people, if they want to meet with you, so they are going to the Chennai, or they meet in Kolkata? There are several ways you can access us. So obviously, if you want a physical consultation, you have to come to Chennai. But every 2 months, I'll be doing a clinic here in the Apollo Center at Elliott Road. Okay. So that all the information is online and in Facebook. You get that. But more importantly, you can also consult us online through the Apollo 24/7 app. So you can consult direct video consultation on the Apollo 24/7 app and look for Dr. Venkatesh Munikrishnan. বাহ, আপনারা কিন্তু অনলাইন কনসালটেশনও করাতে পারেন, এবং কলকাতায় উনি ভিজিট করবেন, মাঝে মধ্যে আসেন, সেখানে আপনি কলকাতায় দেখাতে পারবেন। সো দেন প্লিজ ইউ টেল মি দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে টু প্রিভেন্ট দ্য ইস্যু অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রপার ট্রিটমেন্ট if anything caught that yes, this is the very severe issue, so what they should go? So the simple things are easy to treat. If you approach a doctor early, we can treat it and cure the problem. Now, if the symptoms are more than 6 weeks, you do a colonoscopy and there is a tumor, which is a colorectal cancer tumor, then you need to give more treatment. Now, for that, we may have to get CT scans and MRI scans depending on where the tumor. If it is colon cancer, the treatment is surgery. You remove the tumor, join the two healthy colon back together, and then based on stage, you may require chemotherapy treatments. Now, for rectal cancer, the treatments are different, because what we do now is to give chemotherapy and radiation earlier before surgeries to shrink the tumor. Because the problem with rectal cancer is the tumor in the rectum is close to the anus, which controls the motion. Okay. So we have to remove it and join it back together. If it's very close to the muscles which control the motion, then we may have to take the whole rectum and anus and give a bag. Now, a lot of people don't like it, obviously, for lifestyle and cultural issues. So the important thing is to, if patients come early, at an early stage, we can cure the problem. Colorectal cancer is a curable condition, right? One. So it can curable. Curable. Now, and so once, as I said, if it's colon cancer, surgery is first, and then chemo, depending on what the stage is. If it's rectal cancer, we have to give chemo and radiation for shrink the tumor, and then we can remove the tumor and join it back normally. Maybe a temporary bag, and that will be closed within 2 months. But for surgery, for both colon and rectal cancer, we have advanced technologies now. Okay. This is for the colon cancer. Both colon and rectal both the cancer. colon and rectal. Rectal cancer. Okay. So 20-30 years ago, only open surgery was there. In the last 15-20 years, we were doing laparoscopic surgery, where small cut use instruments. Now we have robotic surgery, where we use a advanced technology called robotic surgery, where your hands are miniaturized into small instruments which go inside the abdomen, and there is a separate console where the surgeon sits and operates. Now, if you use robotics, there is less pain, less bleeding, quicker recovery. Patients don't have lesser complications, and the cost is same as laparoscopy with robotics in our program in Chennai, because we've standardized it. We have a very big program, so we've reduced the cost, so that the cost of robotic colorectal cancer surgery and laparoscopy is the same at Apollo Chennai. It's same. Definitely এটা একটা পুরো ট্রিটমেন্টের পার্ট। এটা পুরোটা আপনাদের বাংলা করে বলছি না, কারণ আপনারা বুঝতেই পারলেন যে কিভাবে ট্রিটমেন্ট হয়। কিন্তু স্যার একটা জায়গায় উল্লেখ করেছেন কস্টের বিষয়টা। ডেফিনেটলি আমার মনে হয়, কারণ মোস্ট অফ দ্য পিপল আর কামিং ফ্রম দ্য মিডিওকার ফ্যামিলি, লোয়ার মিডিওকার ফ্যামিলি। রোগ তো আর মানুষের আর্থিক অবস্থা দেখে হয় না, কিন্তু যখন ডাক্তারবাবু বললেন যে ইট ইজ কিওরেবল, সো ডেফিনেটলি আমাদের মন থেকে এক ফিয়ারটা কিন্তু চলে গেল। সো উই ক্যান রিমুভ দ্য ফিয়ার ফ্রম আওয়ার মাইন্ড
that yes, I am fearless. So now I can go for the treatment. Then I can expend my money, and after that my patient will recover soon and he or she will come back in my home. এটা হচ্ছে সব থেকে আগে দরকার। Sir, just you give me a hint of how long, how many expenditure is required for these all issues? So for more or less, just approximately. So for colorectal cancer, approximately 4.5 to 5 lakhs for the entire treatment. For robotics, ICU, medicines, everything as a package we can do. Oh, it's a package system. Okay, sir. Or how long, sir, it's necessary to stay in the hospital? People are busy. For cancer treatment, our patients stay with 4 to 5 days max. 4 to 5 days. Wow, lovely. Surgery itself will be about 4 hours, but we wait for them to recover, and by the time they leave hospital, they'll be eating, walking, doing normal things. বিউটিফুল। মানে চিন্তা করতে পারছেন 4-5-6 দিন, মানে আপনি ধরে নিন এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি 4.5 থেকে 5 লাখ টাকা খরচা করতে। এটা জাস্ট শুধুমাত্র এটা ওই অর্থে কমার্শিয়াল ব্যাপারটা নয়, আমরা শুধুমাত্র এই জন্য বলছি যে আমি কি অ্যাফোর্ড করতে পারবো অথবা না। এবার একটা প্রশ্ন আসছে ইন্স্যুরেন্সের ইস্যু। হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রচুর মানুষের থাকে। স্যার, ইজ ইট অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য ইন্স্যুরেন্স, হেলথ ইন্স্যুরেন্স? What kind of insurance is lot of companies are starting to cover, so we should get coverage for robotic surgery too. Robotic surgery, true. For that insurances, you can get the benefit of insurance. হেলথ ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিট পাওয়া যেতে পারে। আমাদের টিভি স্ক্রিনের নিচে আমরা মোটামুটি স্যারের সম্পর্কে ডিটেল দিয়ে দিচ্ছি, হেল্পলাইন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। যারা যারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রয়েছেন, যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান এখন এই মুহূর্তে দেখছেন এবং পরবর্তীকালে ইউটিউবে ডেফিনেটলি আপনার এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন, তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমাদের টার্গেট একটাই, ভিশন একটাই, যে রোগ থেকে মানুষকে বার করে নিয়ে আসা, সমস্যা থেকে মানুষকে বার করে নিয়ে আসা, এই হচ্ছে একটা বিষয়। সঙ্গে আমি স্যার, রেকটাল ক্যান্সার is a fearful matter. Naturally, the people are thinking that yes, it is a fearful matter. So please give some important tip to the people that if they are not getting the fear, such kind of fear inside of the home, they are shivering all the time and think that yes, I will die after some days. So what is your important suggestion for those people? The most important thing is to have a healthy lifestyle. Okay. Eat well, healthy, avoid red meat, take lots of vegetables, fish, lot of water, regular exercise. This will keep you healthy and prevent development of colorectal cancer. Now, if you have symptoms, don't ignore them. If you have more symptoms more than 6 weeks, see a doctor. Okay. Then if there are simple problems, they can be easily treated. If it is colorectal cancer, if you come early, we can cure the problem. And there are advanced technologies which are available, which can completely remove the tumor and get you back to where you are, back to work, back to cooking, taking care of your family, or whatever you want to do. মানুষ অনেক সময় এটা ভাবেন যে এটা কি কমপ্লিটলি কিওর হলো নাকি ইটস আ টেম্পোরারি কিওর। ইজ ইট আ টেম্পোরারি কিওর অর ইটস আ পার্মানেন্ট কিওর? It's a permanent cure. We can cure cancer. Colorectal cancer, of all the cancers, is a better cancer to have. বাহ, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার আপনারা আমাদের টেলিভিশন দেখে ফোন করবেন। ডক্টর ভেঙ্কটেশ মণিকৃষ্ণন তিনি আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন। এবার হচ্ছে যেটা আরেকটা ব্যাপার, মানুষ হয়তো ভাবছেন এই সময় যে কোন বয়সে এটা হতে পারে। মোটামুটিভাবে লাইফস্টাইল আপনাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের লাইফস্টাইল হলে মানুষের সমস্যা হতে পারে। কাজে ইউ শুড চেঞ্জ ইউর লাইফস্টাইল ইমিডিয়েটলি। ইউ শুড চেঞ্জ ইউর ফুড হ্যাবিটস, ইউ শুড চেঞ্জ ইউর that watching the mobiles phone and the irregular lifestyle you should change definitely. First etake change korun. Sir, is it can say that which age is for that that this kind of it's a very good question. Colorectal simple problem, piles, fissure can come in any age. Colorectal cancer typically used to come in older age group above 60, but now younger people are getting affected, particularly in the Asian countries. Young Asian males are at high risk of getting rectal cancer. So the youngest patient I've operated is 18-year-old with rectal cancer. So even in America, the screening age is it used to be 60, became 55, now it's 45. So the age of getting colorectal cancer is coming down, or younger people also get. So people should not ignore their symptoms. If they have symptoms for more than 6 weeks, they should get screened.
ওকে, যদি দেখা যায় যে 6 সপ্তাহের বেশি এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে, ডেফিনেটলি কম বয়সে হতে পারে স্যার যেটা বলছেন, এটা কখনো ভাবার কোনো কারণ নেই যে না আমার বয়স কম, এখানে হবে না। আমেরিকাতে বা ফরেন কান্ট্রিগুলোতে আগে 60, তারপর 55, এখন আরও সেটা কমে এসছে, বাট আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু অনেক কম বয়সে হচ্ছে এই কোলন ক্যান্সার। তো কাজে এই ব্যাপারে কনসিয়াস থাকুন, লাইফস্টাইল চেঞ্জ করুন, ডেফিনেটলি ডক্টরদের সাহায্য নিন। যদি মনে হয় যে 6 সপ্তাহের বেশি কি হচ্ছে, আপনার স্টুল, আপনার বাউলস সেটা হার্ডার হয়ে যাচ্ছে, অথবা লিকুইড মোশন ডায়রিয়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অথবা ব্লিডিং হচ্ছে, এগুলোকে শুধুমাত্র নর্মাল পাইলস, ফিস্টুলা, ফিশার এই জাতীয় কোনো সমস্যা বলে একেবারে কি ইগনোর করবেন না। ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে আমাদের সাজেশন, এগুলোকে ইগনোর করবেন না, ডাক্তারবাবু তাই বলছেন, এবং আপনি ট্রিটমেন্টে আসুন। স্যার, ডু ইউ সাজেস্ট দ্যাট আর পিপল গোয়িং টু দ্য সাউথ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট, go to the Apollo for the treatment, go to you to the treatment? Because rest of the Bengal there are lots of problem and lethargy of the doctors and institutes. It is a claim for the people that they are not giving the proper treatment, the proper instrument are not available, and especially for the government sectors and non-government sectors both. What is your suggestion? As I said, there are good hospitals, there are good doctors here, and I think, as I said earlier, that the Apollo Chennai is an old hospital. It's 40 years old, one of the first corporate. So we have a good pedigree of good services and doctors available. So patients are welcome to, if it's convenient, go see locally. But if they would like to get a second opinion or, or a second specialist opinion, they can always come to Chennai. ডেফিনেটলি ডাক্তার সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। একেবারে প্রথম ইনিশিয়াল আপনারা ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। আমি আবারও বলছি যে আমরা ডক্টর ভেঙ্কটেশ মণিকৃষ্ণনের ডিটেল টিভির নিচে দিয়ে দেব, যে স্ট্রিপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে আপনারা ওনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, ওনাকে দেখাতে পারেন, ওনার সাজেশন নিতে পারেন, সেকেন্ড ওপিনিয়নে যদি দরকার হয়, কারণ ন্যাচারালি আপনাদের মনে হবে যে আপনি লোকাল ডাক্তারদের কাছে গেলেন, তারপরে সেকেন্ড ওপিনিয়ন দরকার, কারণ ইটস এ ভাইটাল ইস্যু, ভাইটাল ইস্যু। সেই ব্যাপারে আপনি ডেফিনেটলি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে একদমই ভয়ের বিষয় নয়, লাইফস্টাইলকে চেঞ্জ করুন যাতে ইরেগুলার লাইফস্টাইল না হয়ে যায়। ডাক্তারবাবু সঙ্গে রয়েছেন, হি ইজ অলওয়েজ উইথ ইউ, সো নো ফিয়ার, দ্যাট ডোন্ট প্যানিক অ্যান্ড ডোন্ট বি প্যানিক টু আদার্স। ন্যাচারালি এই জায়গাতে রিকভার করুন, অবশ্যই আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর কামিং হিয়ার, ফর সেইং ইউর ইম্পর্টেন্ট suggestion, the speech to the people, and I think that you should follow the rules, regulation and treatment procedure. Thank you very much sir. Thank you very much. নমস্কার আপনাদের সবাইকে।